micro program example. Okay, micro program example. Now we are going to discuss about the micro program example. So in micro program example we are discussing about the two memory units. One is control memory and second one is main memory. So already we know that main memory is useful for storing the instructions and data. Okay, so along with this memory there are four registers which are associated with the main memory. One is accumulator, AC, and second one is DR, data register, and third one is AR, address register, and fourth one is PC, program counter. So in main memory we are going to store the 2048 into 16. Okay now, 2048 into 16. So 2048 means 2 to the power of 11. So each instruction consists of 11 bits. So that's why AR register and PC register consists of so AR and PC register consists of only 11 bits, 0 to 10 and 0 to 10 bits. Here we have represented as 0 to 10 bits. And each word consists of 16 bits. Each word consists of 16 bits. So that's why each word will be placed in the DR register or accumulator. So DR register consists of data and accumulator is for manipulation of data. So that's why this consists of 16 bits. Each word consists of 16 bits. So all these registers are executed by using a multiplexer as well. So multiplexer transfers the information from one register, transfers the instruction among the registers. Here the multiplexer is used for transferring the information among the registers. So normally in control unit, in hardwired control unit, it is done with a bus structure. So in microprogramming instruction, we are using a multiplexer here. So the multiplexer stores the data here. So and DR, so next is control memory. So the control memory consists of two registers, SBR, subroutine, and control address register. So the control memory consists of 128 into 20. So 20 bit word, the size of the instruction consists of 20 bits. And SBR and the subroutine as well as control address register consists of only 7 bits. 2 to the power of 7 is equal to 128. So that's why 7 bits are required for to specify the address. So for SBR and CAR only 2 power 7 bits are used. So in DR registers, so DR register receives the information from in three ways. One is DR to the memory. So see here, from the memory to the DR to memory, and also next one DR to AC. AC also gives information to the DR through the multiplexer itself. Okay, and another one is DR to memory, and the next one is from AR also it receives. From AR also it receives information to the DR. Next, we are going to discuss about the AR register. AR register transfers the information in two ways. AR from DR, okay, now from DR to AR, and AR from the PC. AR from the PC. So it receives the information from the address register, from the PC to the address register, also from the DR to the AR register. So AR to the DR and DR to the AR. So and PC to the AR. So next one is PC. PC will implement in one way itself. So it consists of only one register. PC tends to AR. Okay. So this is about the registers. So now we are going to discuss about the ALU, arithmetic logic unit. It is used for the computation of any data. So here the data is taken from the DR register or accumulator. So from this both we manipulate the data. So the data will be placed in the accumulator. So this will manipulate the data, and again the result will be stored in the accumulator itself. From the accumulator we will send it to the main memory. So through the multiplexer we will send it to the main memory itself. So here the diagrammatical representation is shown like this only.
So main memory, next one is a control memory. Two memories are there. So main memory consists of four registers. One is accumulator, second one is data register, and third one is address register, and fourth one is PC. PC is used for incrementing the next instruction. AR is used for the to fetch the word from the memory. So AR is used for to fetch the instruction from the memory. So AR register is used. So these are transferred to the accumulator itself. So which the address, what the instruction is hold by the AR register, that will be sent to the accumulator itself. Data register is also consists of a multiplexer, and all these computations are done using an arithmetic logic and shift unit itself. So by using an arithmetic logic and shift unit itself, the computation will be taken place. So the block diagram of the computer is shown. It consists of two memories. Already I have discussed. One is main memory and second one is control memory. So main memory is used for the storing the instructions and data, and control memory for storing the micro operations. Already we have discussed about the 6 registers. 6 registers are the processor register. One is accumulator, PC, AR and DR. And the control unit register, CAR, SBR. Next is multiplexers. The transfer of information among the registers in the processor is done through the multiplexer rather than in a common bus. In hardwired, it is done with a common bus, ALU. So the ALU consists of an arithmetic logic and shift unit performs micro operations with the data from accumulator and DR and places the result in accumulator. So DR can receive information from the AC, PC or memory. So AC means accumulator, DR register means data register. Data register can receive information from AC, PC or memory. So I have told that it can receive from the three ways, that is from the AC, PC and memory. So AR can receive information from the PC or data register, and PC can receive information from the only from the ER. So that is. Next, input data written to the memory comes from the DR, and the data read from the memory can go only to the DR. So that is about the microprocessor example. So next we are going to discuss about the micro instruction format. Already we know that micro instruction. So normal instruction consists of an it will be like this. So the instruction consists of addresses, so upcode value and mode bit here. Okay, so here we can do 2 power 4, that means 16 operations can be done. So here we are going to discuss only 4 operations. Okay, so that is the normal micro instruction. Here we are going to discuss about the micro instruction format. So the micro instruction format consists of for the control memory shown below. The 20 bits of the micro instructions are divided into 4 functional parts as follows. So first one, the 3 fields F1, F2, F3 specify the micro operation for the computer. Next, the micro operations are subdivided into 3 fields of 3 bits each. The 3 bits in each field are encoded to specify 7 distinct micro operations. This gives a total 21 micro operations. So the CD field selects the status bit condition. So here the CD field consists of a status bit condition. Next, BR field specify the type of the branch to be used. The AD field contains a branch address. The address field is 7 bits wide since the control memory has 128 is equal to 2 power 7 words. So F1, F2, F3 are used for the micro operation field. CD is used for the conditional for branching. BR is used for the branch field. AD is used for the address field. So as an example of micro instruction can specify 2 simultaneous micro operation from F2 and F3 and none from F1. So for example, if we take DR tends to M of AR with F2 is equal to 100. So మనకి ఇక్కడ 3 fields ఉంటాయమ్మా, 3 bits ఉంటాయి F1 లో, అలాగే F2 లో కూడా అండ్ F3. మనకి ఏమీ జరగకపోతే గనుక మనకి ఏంటి అంటే గనుక నన్ అనేది చెప్తాం అన్నమాట.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ద 9 bits ఆఫ్ ద మైక్రో ఆపరేషన్ ఫీల్డ్ విల్ బి, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 00, F1 లో మనకి ఏమీ జరగదు, అందుకని 000 అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో F2 లో వచ్చేటప్పటికి 100, ఓకే, అండ్ ది మెమరీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి టేకెన్ అండ్ పీసీ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. అంటే మనకి ఏదైనా కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అంటే కనుక మనకి ఆటోమేటిక్గా పీసీ కూడా మనకి కౌంటర్ అవ్వాలి కదా, ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కదా. సో అందుకని పీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీసీ ప్లస్ 1 దట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద F3. F2 లో వంటి మనకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో దట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ది F1 విల్ బి ప్లేస్డ్ విత్ ఎన్ నన్. సో అందుకని అక్కడ మనకు అది చెప్తాం. అప్పుడు ద కండిషనల్ ఫీల్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 bits which are enclosed to specify 4 status bit conditions. సో ఇది సిడి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిడిలో వచ్చేటప్పుడు 2 bits ఉంటాయి మనకి. సిడి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి బిఆర్ స్పెసిఫైస్ ఓన్లీ 2 bits. సో సిడిలో వచ్చేటప్పటికి 00 అనుకున్నాం అనుకోండి, అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అంటే అక్కడ కండిషన్ ఏమి చెక్ చేసుకోకుండా వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎన్ అన్కండిషనల్. సో అందుకని మనకి అదేం చేస్తుంది అంటే కనుక 00 ఇండికేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎన్ అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్. ఇఫ్ సిడి ఈజ్ ప్లేస్డ్ విత్ 01 అనుకున్నాం అనుకోండి, అంటే మన నార్మల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది కదా, నార్మల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఐ బిట్ అనేది ఉంది కదా, ఐ బిట్ స్పెసిఫైస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అనే డైరెక్ట్ అడ్రస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్. సో ఈ సిడిలో మనకి 01 అనేది ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, 01 అంటే ఇండికేట్స్ అనే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్, ఓకేనా. సో అందుకని 01 అనేది ఉంది అనుకుంటే కనుక కండిషన్ ఈజ్ DR15 అంటే డేటా రిజిస్టర్ లో 15th బిట్ ఉంటుంది కదా, 15th బిట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఐ అంటే కనుక ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్ బిట్ అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి 10 అక్యూములేటర్ 15th అంటే సైన్ బిట్ అయితే కనుక అది సైన్ బిట్ అంటే నెగిటివ్ బిట్ ఆర్ పాజిటివ్ బిట్ అనేది చెప్పడం ఎలా చెప్తాం, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆల్వేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ 1 విత్ నెగిటివ్ బిట్ అండ్ 0 విత్ పాజిటివ్ బిట్. సో ఆ సైన్ బిట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి 10 అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే కనుక సిడి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 11 అక్యూములేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, అంటే దాన్ని జెడ్ అంటాం. అంటే ద అక్యూములేటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద 0 వాల్యూస్. సో దెర్ ఈస్ నో కండిషన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అనేది చెప్తాకి సిడి అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో ఈ 4 కండిషన్స్ మీద సిడి అనేది వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, బ్రాంచ్ ఫీల్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 bits. అందులో కూడా బ్రాంచ్ బిఆర్ కూడా మనకి ఏంటి అంటే కనుక 2 fields ఉంటాయి. సో ఈ 2 fields మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము అంటే కనుక బిఆర్, ఇక్కడ బిఆర్ ఇఫ్ బిఆర్ ఇండికేట్స్ 00 అయితే కనుక జంప్, ఓకేనా. కొన్ని కండిషన్స్ లో మనకి జంప్ అంటే సిఏఆర్ కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ విల్ జంప్ టు ద ఏడి అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ 1 అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే కనుక ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ జంప్స్. అందుకని మనకేంటి అడ్రస్ రిజిస్టర్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సిఏఆర్. అప్పుడు సిఏఆర్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అయితే కనుక ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అంటే కనుక కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ లో ఏడీలో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి డన్, ఓకేనా. సో ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, అదే ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అనుకోండి అది జంప్ స్టేట్మెంట్ జరగదు. అప్పుడు అందుకని మనకి ఏమవుతుంది, సిఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఏఆర్ ప్లస్ 1 అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, బిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 01 అనుకోండి, అంటే కాల్ ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షనల్ ఫంక్షన్స్ లో ఉంది కనుక ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ వీఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్స్ రాస్తున్నాం కాబట్టి క్యార్ ఏడి, ఓకేనా. అంటే కంట్రోల్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఏడి. సబ్ రొటీన్ ఏమవుతుంది అంటే క్యారీ ప్లస్ 1 అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సబ్ రొటీన్ లో మనకి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద సబ్ రొటీన్ అనుకున్నాం కదా. సో ఈ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ అయితే కనుక మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే కనుక సబ్ రొటీన్ లో సిఏఆర్ ప్లస్ 1 అనేది జరుగుతుంది. అదే ఈ కండిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, సబ్ క్యార్ లో మనకి ఏమీ జరగదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బిఆర్ కాల్ అనేది, ఓకేనా. అండ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద సబ్ రొటీన్ 10 అంటే కనుక రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద సబ్ రొటీన్. ఇంకా బిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అని చూపించింది అనుకోండి, సో మ్యాపింగ్ అనమాట. సిఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 అండ్ డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 to 14 అంటే అప్ కోడ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది సిఏఆర్ లో 2 to 5 అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం. అది క్యారీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 016 అనేది మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్. సో ఇందాక మనం మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్ గురించి అక్కడ మనం చెప్పుకుంటాం. So this is the micro instruction. Normal the simple micro instruction consists of a label, micro operation, CD, BR and AD address anamata. Okay, address from the memory.
సో ఏ లేబుల్ అనేది ఎప్పుడు ఏమి ఉండదు. ద లేబుల్ ఫీల్డ్ మే బి ఎంటీ ఆర్ ఇట్ మే స్పెసిఫై ఎ సింబాలిక్ అడ్రస్ అనేది చెప్పొచ్చు. ఏ లేబుల్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ విత్ ఎన్ ఏ కోలన్. సో ఎప్పుడు కూడా కోలన్తో టర్మినేట్ చేసేయచ్చు. అండ్ మైక్రో ఆపరేషన్స్. సో మైక్రో ఆపరేషన్స్ అనేటప్పటికి మనకి ఏమవుతాయి అంటే కనుక ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1, 2 or 3 సింబల్స్ సెపరేటెడ్ బై కోలన్. There may be no more than one symbol from each F field. The NOP symbol is used when the micro instruction has no operation. This will be translated by the assembler to the 9 zeros. So manam indaka instructions. The CD field has one of the letters U, I, S or Z. U ante ganaka unconditional, I ante ganaka depending upon the mode bit, S ante ganaka manaki sign bit and Z indicates a 0 bit. అదే బిఆర్ ఫీల్డ్ అనుకోండి, అంటే మనకి బిఆర్ ఫీల్డ్ లో 2 బిట్సే ఉంటాయి కదా. సో 2 బిట్స్ ఏంటి అంటే కనుక అనుకోండి జంప్ కానీ, కాల్ కానీ, రిటర్న్ కానీ, లేకపోతే మ్యాప్ కానీ, ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ యాడ్. సో ద యాడ్ ఫీల్డ్ స్పెసిఫైస్ ఎ వాల్యూ ఫర్ ద అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఇన్స్ట్రక్షన్ in 1 or 3 possible ways. With the symbolic address, this must also appear as a label with the symbol next to designate the next address in sequence. When BR field contains a return or map symbol, the AD field is left empty and is converted to 7 zeros of the assembler. So that is about the microprogrammer sequencer for control memory. ఈ విధంగా ఇలా ఉంటుందమ్మా ఇన్స్ట్రక్షన్. బిఆర్ అనుకోండి ఇన్పుట్ మల్టీప్లెక్సర్ లోడ్.